yang hormati, kita telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Terminal 2. Bagi tujuan keselamatan, anda diminta untuk terus duduk. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Sila pastikan anda membawa kesemua barang peribadi anda sebelum meninggalkan pesawat ini. Sila ambil maklum bahawa mengambil pelampung keselamatan dari pesawat ini adalah satu kesalahan besar. Jika disabit kesalahan, akan dikenakan hukuman penjara atau didenda. Kami berasa gembira bersama anda di sepanjang penerbangan ini dan berharap kita akan berjumpa lagi. Bagi pihak AirAsia, Kapten David, Pembantu Juruterbang Rabinder, Pembantu Juruterbang John, serta seluruh kapal yang bertugas pada hari ini, Ganesh, Fahmi, Adam dan Zaidila, ini mengucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan AirAsia ke destinasi anda dan Assalamualaikum. The guests we have landed at Kuala Lumpur International Airport Terminal 2. For your safety, please remain seated. Do be careful when opening the overhead compartments. Please ensure you have all your personal belongings with you before leaving this aircraft. It was a pleasure having you on board and we look forward to serving you again soon. Please be advised that the removal of live wires from this aircraft is a very serious offence, subject to fine or imprisonment. On behalf of AirAsia, Captain David, Senior First Officer Rabinder, Second Officer John and the rest of the cabin crew members today, Ganesh, Fahmi, Adam and Masudila, would like to thank you for choosing AirAsia to your destination and have a pleasant evening.